Sawa, Rush. Hii wiki the other time nimegundua nasemanga hii wiki na whatever. Recently. Kuna mzee anaitwa Brian Chira, anasema Brian Chira alidedi under some very tragic circumstances, and a lot of things transpired after that. Some of them good, some of them bad. But there's some issues that I saw. Mimi niko huko na issues zako na mimi niko na issues zangu na hiyo story. Na mimi ujaribu kutoa huo msee kwa hiyo story. Although ndajaribu kumweka, but I always I try to look at the macro picture. I don't like to look at the mtu anaweza kuangi based on huo msee. Yeah. But sometimes mimi upenda kuangalia the other issues. Utakuangi huo msee, feel free. Watu walichanga pesa mingi sana. Na watu wakatokea in the groups. But ndugu yangu, this guy was suffering from mental health issues. And he was going through some difficulties. Kwa nini wa Kenya tunapenda kufunga hiyo mlango after hosi hepe? Tunakuja we do inaitwa show of force. Hey, tumetoa 7 billion naenda zikwe. Tufanye tumetenga, tumetax, Ku Klux Klan, let's get the horses. Unaona? Mumefanya hizo vitu zote, but the guy when he was clearly misfollowing hizo vitu. I try to avoid them as much as I can. But kama hiyo story yake ilifika within my areas, nikaona tu hizo story yake. Honestly, sitakagi hizo story juu mimi naona huyu mseto ana make too noise. But after some time nikianza kuangalia story, mse alikuwa na some mental health issues. He had a lot of problems. He was battling a lot of things personally. Mimi mpaka nikiona kibehave hivyo na akaenda kuwa hivyo, siwezi blame. Nasema tuliongelea kitu kwa ile tokito mental health. This guy had issues and he never got the assistance that he needed. That's why he's dead. Mimi ndakwambia for free. Yeah. He's dead because he never got the help that he needed. Then after he is dead, wakampatia more help that he needs, na sasa ina kwa underground, which at some point doesn't make sense. Atuta mimi sita condemn, mnataka kutoa do, we always generous at funerals and things, but me on my point, Chris, nikiangalia Wachira. Let's call him the real name Wachira. Kwa sababu alikuwa anaikata. Wachira alikuwa msee, alikuwa amepitia a lot of things that are going most of our youth are going through. Most of our youth currently and before wamekuwa wakipitia hizi vitu, because showing what you are to our society is wrong. Because everybody wants to believe unafaa kuishi na design fulani. You cannot tunaelewana. Unlike vile first world countries imefika. Nobody cares about how you live. People just embrace you. As long as uta interfere na hao wana shida. Whatever you choose to be as an adult, hiyo ni yako. You just do you. Which shows umse, despite all the odds, he still made a name. Because hizi odds ni muenda. Because kuna mali niliona joke inasema ni kama yani the devil himself alikuwa amechukua multibet na Chira. Umse as for kufakiwa mtu huyu atapata HIV. Akipata HIV atakuwa very early. Like ziko na leo if it was a multibet, devil alikuwa amekelea zote na anajonda kula. That's why niliongelea circumstances. So eventually kuna kitu moja ilinibamba sana. Mimi kwangu sita condone how the TikTokers walitokea. Because kwangu sitaki kuona the other picture that is negative, because you want to concentrate too much on the negative, but you don't want to see the positive. The positive side ilituonesha Githeri media one is dead, ni kukufa inakufa. Because on that particular time tulikuwa na Ritat Nina, pia alikuwa ametuacha. May her soul rest in peace, the same as Wachira's. Kulikuwa na Pastor JJ Gitahi, madhake pia alikuwa ametuacha. May her soul pia rest in peace. But Githeri media na the government machineries walipeleka watu wao huko. Sawa with all the funds and every other shenanigan. But ilipofika kwa Wachira, it was only these young people with their
TikTok fraternity and they did their thing. They broadcasted this thing mpaka hiyo yenye inafikia Chris. Jika tunaelewana because this thing haikutokea kwa habari. Umeshika. It's them. Okay, the main of which naweza sema it is a community. Yeah. Sijui kama unanielewa. A very good community. Na mimi kwangu kitu inanibamba ni kitu moja. The Ku Klux Klan mahali penye mko, you need to understand one thing. No matter how hard you try banning TikTok and other platforms because wamekuwa kizisensa wakijaribu kuinterfere nazo. I want to show you guys this revolution is not simple. Yeah. Tutabai crap ingine sijui Chira sijui alikuwa no. Tunaangalia the real initiative. Ati kuna wasee wanaweza wakapatana. Mob fulani ya wasee wa young. Bila politician wowote ndani. Ati sijui Rigathi, sijui Moses Kuria, none. And these people did massively 8+ million. Solid 8+ million wakatokea sawa wakabroadcast wakabonge hii story like the whole 2 weeks. Mimi kitu nilikasirisha tu ni sasa nilipenda umse ukweli. Unaona despite his issues mimi sikoiona kitu yote amefanya poa but he's part of a community. Na pia yes he the only one and talk out of his backside kwa internet. Unaona mimi kitu naweza zusha ni umse aliteremka mpaka. Unaona sasa kitu nasema aliteremka mpaka aka sina issue vile walimchangia. Ukitaka kuchangia mse hata 70 million na kwa underground mumzike na Lamborghini huko chini feel free. Unaona because you ni pesa yenu ultimately that's how you feel you value that person. Mimi problem yangu ni umse alianza kuteremka. Hata vile alidate sikuwa shocked. Do you know that? I was not shocked. Because kwa nini? As we said before, how many people tried to help this guy? How many people? What were the structures? Unajua pesa zingine mnajaribu kusaidia mzee, lakini hasaidiki juu achikiki. Una understand? Ana slide. Juu issue zake ni mingi wewe huwezi beba. You need una understand? You need a system around you yenye itasaidia. Hata nyinyi mkuje kumshika ako na somewhere pia. You understand? Kuna key structure yenye ingetoa umse pali yuko. I feel like this guy was a cry for help all through. Watu wanasema is very problematic. But umse ako na trauma. Yeah, so many years. And so many things. So hata kutreat umse ilikuwa ina take a lot of effort. Unaona? Mimi tena feel if wangekuwa organized at a very earlier stage. Unajua msezi ati angefixiwa in one day. Chira angekuwa problem for 20 years. Angebonga ndio vitu anabonga angefanya hivyo vitu. But it is a process that anaenda pole. As he grows up here. Unajua pia was young. Mimi at 20 pia nilikuwa na ujinga tu. In my 20s pia nilikuwa nafanya ujinga. Alafu kwanza TikTok kama wewe uko famous for doing vitu za ujinga. See, you have to keep on doing that. But sasa ndo tunasema hivi Chris, and that is the mentality najaribu kuliaisha hapa in Kenya. Creativity sometimes is something stupid to another person. That's the worst part of creativity. Hiyo ndio usanii. Because hiyo msee kufanya vituko ni ujinga. Naitanga ujinga. Anakuwa na ujinga mingi. But that is what creates content. Because the moment sasa tunaanza kusema sasa ndio tunaanza kuita content creator. The moment sasa ujinga imeanza kukam kwa platform. So Kenya najaribu kulia ni nini? Kuna job opportunities in each and every other level of this country. Umeget Chris. Tuko na a lot of opportunities, and when I say a lot, I mean a lot of opportunities. Na hizo opportunities tunaongelea kuhusu nini? Tunaongelea kuhusu msee na ujinga yake inaweza kamlisha at some given time na kuota msee famous. But sasa shida yetu kubwa, we as the church, we as the society, that's why nimetumia word pale mbele. Ati tumeframiwa in a way that kwa maisha yako lazima ukae hivi. Because mimi kwangu kuna kitu moja nasema, and I'm saying this with a lot of pride. I don't care how short you live, but you lived. Because to me, Chira aliishi. To some of us, we are not. Tuna survive literally because that hatu yuko happy.
But me kwangu na feel he was happy. He was more easy with his life than we are. Because sometimes we're too composed for no good reason. But really, No, let me finish my point. Problems. No, there was some problems. The problems Atukatai, there was some problems. Because hata yangu na yako Chris hayuko 100%. We have our own shortcomings. Watu wenye wako karibu na sisi ndio wanaweza wakaongea. Kuna vile sahi Mama Richie anaweza akasimama aseme, "Wait, guy, this is my defo." Mama Chichi on the other side. But kuna vile, what I can say is that, understand what I'm trying to point out na hiyo issue yake. He needed help. Unajua kuna ile uko na issue zako, mimi niko na issue zangu. Tunaweza deal nazo. But mimi naona if he got the help that he got, he could have been alive right now. And he could have been free to act the way he wants. This is what I'm talking about. Now this is what I'm countering with. Point yetu ni, unaona hiyo help yenye unajiambia msi ana need. Sometimes kwake si help ana need. That's how they want. No, let me finish my point, Chris. That is how they want to live. Like sometimes naangaliaga some junkies in this world. Tukifikaga kwa substance abuse. Kuna mse mwenye yeye ndiye amechoose hivyo. Like unapata huo mse, hiyo ndio raha yake. Ukijaribu kumkatia hata umwambie afanye, mnakosana. Like hata hujamwambia tu usifanye, umekam tu kubonga naye, but from there mnafanya nini? Mnapitana mpaka kikuona Chris kitokea pande anapitia pande. Simply because ulimwambia whatever substance you're using hazikupeleki poa. What am I trying to say? Tunafaa kuaccommodateana. Like in this common life, we should accommodate each other, both in life and in death. That is what I came to learn from Chira's situation. Because kuna waswali mu-accommodate, as much as most of us tulikata kumu-accommodate na ujinga zake. Kuna waswali mu-accommodate na akakuwa star in their own lives. Sawa. And that's what, even in departure, sawa, they felt hapana. Bado ni boy wetu. Sijika tunaelewana. Because hatuwezi tukasimama tuseme hakupata help. Menishika. Maybe alipata hiyo help, but he decided I don't need help. Because ukimsikiza kwa stories zake pia, by the time anakam kujua kwa HIV, sawa, alikuwa ameanza kujikata. But eventually everybody walked with him. Awasunyo alikuwa kwa sakoli yake. So that's what tumesema hizi mawimbi zinakujaga in different forms. Kuna ile yenye tunaweza kuitackle because on the HIV situation they control the matter who are around him at that particular time. Walimuonesha sense akafeel wazee nikaendelea kutoboa and everything went okay na msi akakuwa religious to his because ukicheki mpaka akisema anasema vizuri yeye hata hakuwa shikwe na HIV because alikataa kutumia PrEP the right way. Sijika tunaelewana out of ignorance. Yeye akisema anasema ni kama hakuelezewa fiti but mimi napiga hesabu ya the shock that comes with every other news. Sometimes people stop reasoning. So yeye pia PrEP hakuzitumia vile zinafaa because alikam kurealize one thing. Hii PrEP inafaa kutumiwa time fulani na inafaa kwa consistent. Kama unatumia saa 4 usubuhi ni saa 4 usubuhi for the next 30 days. You fault for that because pia even people, anybody can make that mistake. Na pia circumstances zako, the situation ile uko na how much support are you getting, you will make a mistake. Ultimately my point was just that he was a cry for help. What I saw, he was a cry for help, and from the story yake yenye nimesikia enyewe he was rightfully a cry for help. Yumse amekapitia vitu nyingi zenye sisi wengi mimi nasema I'm not even angry about the situation yake iliturn out because honestly where else could he have been? Angekuwa why Safaricom based on his history. And me sasa natoka kwa story Chira niende to the outer part. We are a result of our circumstances. Hakuna vile Chira angekuwa ni captain of industry na duka 5 based on his history. Mtu hezi turn overnight. We have mtu huwa anatokea out of your system yake. Hata where he ended up is probably the only other place he could have ended up. Unaona? Sasa hata mimi unagamsia ati dem amesimama pale yani poko kwa street. There's a story behind ndio asimame pale. Asimama tu pale ati aliamka tu one day akafika hapo. There's a story yenye ilimleta hapo. Ilimleta hapo. That's why mimi nilisema hata vile days kustuka. Nilijua umse pale alikuwa amefika. Na mimi sifuatilii story yake but I could see your disaster ikikuja nikipita tu kwa TikTok wapi ukisikia ile mpaka ukisikia TikTok ya mse kando unajua ile hii story mimi sikuifuatilia
Me, I don't follow that nonsense. I don't follow that. If that's your content, feel free. Mkitaka kutukanana all day, mkitaka kufanya nini, there are sometimes alikuwa na make sense, kuna nini, you knock yourself out. Unaona? Mimi siko hapo. That's your stage in life. Unaona? Vile mimi kuna vitu mimi wanaga yenye mimi huwezi wana vitu zangu. Unaona? But I try to avoid that. But if that was your content ni sawa. But hizo story vile zilidifikia, nikaanza kuona hapana. Mpaka hata vile alikuwa the last few times. Ukumbuka kishikwa story Aziad nini. Yaani unaona tu yani this something that is motivating umse kufanya hivi. Mimi hata sikuwa naangalia action zake, nikaona umse kuna kitu inamsumbua. Kuna vile unaongea sio wewe Rush unaongea. Kuna kitu inakuchoma. It may be bad, it may be good, but there's something down there. Na mimi ndio kitu iliniumiza about that umse. Hiyo Samo it was never addressed. Na mimi na feel angebaki tu kwa Chira, angefanya everything that he does, angeendelea tu hivyo. If something extra, hata angeguswa hata yeye mwenyewe angegusa tu just 1 inch, hangekuwa kwa barabara agagongo. Unajua hivyo? Just one thing. Na hiyo kitu inaniumaga. There's something behind you that ilikufanyikia. If you can just address just one thing, ingemsaidia tu kidogo tu, angekunywa pombe huko. Ama kwa TikTok akitukana, ama kibonga story, ama akifanya live akiongea vitu zina make sense. Nisiseme it is all bad. Unaona? Pengine hata angehang na best yake, ama angekuwa kwa TikTok ana shoot kitu, ama angekuwa anafanya kitu. Unaona? If something along your road yake ingeguswa tu, ingemtani. Unaona vile trajectory yako ni hivi, ikuguse tu kidogo hata hiyo. Understand? Hiyo ndio kitu mimi iliniuma na hiyo story ya Chira. If something just touched him and he moved in a different direction tu kidogo, he could have been around. Which is okay, but I'll challenge Chris to tell us what was that thing. What was that thing in your own feel? Okay, now looking at it from TikTokers, the government, how we perceive things in a society of this kind. What was this thing that could have just pulled this guy out of this trajectory? Bana. Yaani nilisikia story yake yote unaona. Unaweza name mention hata vitu kama 10. First of all, I feel like there was no authority of his life. I don't mean authority mtana determine kitu anafanya. But unajua kuna ile msee anakwambia baadaye Rush. Sasa kulala hebu ende udozi. Rush hapa hapana. Rush unaona tufanyaje? Unajua there's always that authority yenye inakuongelesha tu gently. Inakwambia hapana fanya hivi. Tufanye hivi. Uko sawa? Ulimadhili nao. Unasikia? Ulifanya hivi. Madhile story hazi adman si upunguze. Unaona? Kuna ile story mazi umekunywa sana man. Sikuje ukae na mimi kama una feel. You understand? There's just that one authority ama two authority ama 2, 3, 4, 5 people who had enough, I don't want to use the word power, influence. Unajua problem ya wasi wengi ni somebody like him hana hiyo. Unachiki ile influence ya ule msee atakwambia usikie by the way. Unaona hata madrag addict kuna msee anamwambiaga anasikia hii leo naacha pombe kama umseme ongea. Umseme. So I think mi kwangu what I came to learn with the story of Chira, it had a lot of positivity and minimal negativity. If only we as a society can stop being hypocrites and start being real. And being real with each other ni kuambiana ukweli. Vile tu Chris anaisema. So hypocrisy is what has been killing us, killing our youth, killing our economy, killing our creativity, because we have a lot of hypocrisy as in sisi wenyewe kama society. So mimi hapa sitambia Chris unanuka jasho, but ndamuongelea jioni kwa forum fulani huko tukibonga na mabeste. That sincerity ndio tunahata. Na bila hiyo we'll continue losing more washiras, we'll continue losing more content creators because we don't believe in people and how they look. Because kama sahi, I'll say this, utapata mse haniangalii mimi Rush kama mimi, ananiperceive na vile nakaa. Anyway, umenishika vile tu nakaa ameshani judge vile nakaa. So if we can't just put hypocrisy away, because kwa segment mingi nimebonga nasema it's high time for the Kenyan people to understand one thing, to fear God
huo God mwenye hatumuonangi, unajua like he's not around us. Huo ndio mse tunafaa kufia, because ukwe ndani ya nyumba, ukwe nje, ukwe wapi, he's just seeing you, but not society at large. Because hai Chris ndaenda nifanye upoko ya mind na huko Chris atajua, because Chris ni binadamu kama mimi, not unless apewe 411 na msemo ataniona huko, but bila hiyo, kama kutakuwa ilikuwa between me and the prostitute, itakuwa mimi nilipiga upoko ya mine na nirudi nikae hapa chini, and then nitaanza kusema mapoko, because this is the same thing we are talking about, hypocrisy. Au mademu wanasimamanga kwa barabara juu nini, because they are buyers. Si ni kweli Chris? Na kwa hapo wangekuwa na option, angekuwa hapo. Thank you. So maget, so kuna mtu ana fuel hii history yao ya kukaa kwa streets, na kuna msee mwingine mwenye anahakikisha there is a house somewhere going down in a political manner, menishika, because kuna msee mahali anafunga hiyo mlango. To sum it up, ni ati ukicheki kama the safari rally today, the rugby situation in Kenya, there was a time wakati young people walikuwa wameshikilia, it was a movement. Sijui tunaelewana. It was a job creating aspect kama ya rugby. And then one day someone waked up, because people just misbehaved once. Sawa. Akabokoka rules and regulations as it makes sense. And that's how they killed that industry completely. Why? Because of hypocrisy. That doesn't mean huyo bigi hata patikana somewhere in a compromised manner. Tulicheki Mukisa Kitu. Yeah. That old man somewhere mazee ilitokea picha yake, sijui demo amemchukua kwa uchi, ni kama alikuwa kwa mse, you see, but huo mse ndio mwenye akisimama pale akiwa UN sijui what performance umeshika, tuliongea performance, you get that hypocrisy. Unasahau you too have your shortcomings. So before I judge another person because of their shortcomings, pia mimi nikumbuke pia me I'm human. So at least nimhold kama human, anaweza mess up. And with that, if you can just let hypocrisy slide away from us, then we can have a greater, better society. Yes. Thank you.